In this lesson, we will see together the negative pronouns, but more precisely, we will see ne, personne. So the first thing that we need to define is the negative pronouns. So these pronouns indicate the absence of something. These negative pronouns are typically used with ne in a similar way to ne pas. So remember, this is the negative form, ne pas. So it means that instead of pas, we will use the negative pronouns. So we will have ne and then your negative pronoun here. So this lesson is about ne, personne, and the negative pronoun ne, personne can be translated into English as nobody, no one, or not anyone. So we'll see some examples with ne, personne. Je ne vois personne dans la salle. Je ne vois personne dans la salle. Elle ne parle à personne pendant la réunion. Elle ne parle à personne pendant la réunion. Nous ne connaissons personne ici. Nous ne connaissons personne ici. Il n'y a personne à la porte. Il n'y a personne à la porte.